Hello guys, assalamu alaikum. You can see that this is like a white snowland. Yesterday night it's fall like on 42 or 43 inch snow. So all over is white and so thick. I'm going to buy some shovel because you know that I have to clean my car. Because of that there is no other option, so that's why I just came out. You can see some kinds of Atlantic ocean side it looked like. Finally I got some. Oh man, you can see. Oh. These things is needed for cleaning. After that you can see that how hard it is. You can see one of my brother helping me. I cleaned it the side. How bad and how thick ice all over. This is the first time I am actually seeing these things. People are actually cleaning their cars. I already did mine. You can see that how it is. This is like you have to dig all over snow, then the car will be clean. One of my friends is cleaning. I'm just coming to throw this, then I'm gonna come and help you. This is my hair. I cleaned already. It was really hard. You can't even imagine how hard it is. It's needed to walk so badly. The road, this is the main road actually. And the last night people saw us cleaned, but it's not works still. Some of the babies are enjoying. Ah, babies. They are enjoying. Yeah. Hi. Oh, this is your time. Enjoy. Wow, it's so hard. I just clean mine. Yeah, it's hard. Yeah. It's sorry. Where's your car? It's over there. Yeah, I already cleaned. You clean it? Yeah. Oh, yeah. Strong guy, man. মধু ভাই আসসালামু আলাইকুম। দানা এটা ভালো আছি। আপনার চেঞ্জ করে আসলাম, ঠান্ডা হয়ে গেছে পুরা শরীর একদম। আমি ভিজা, ভিতরে যাওয়াতে বোঝা গেছে যে বরফ যে গইলে যে পানি হয়। Let me throw the garbage. How I'm going this way. You can see how hard people are all over. People are cleaning there.
cars because there is no other option. This place was filled parking lot, but this is the garbage can area. I was clean totally, changed my dress up because whenever you clean that part, you're gonna get wet and it's so cold. আপনি তো প্রায় শেষ করে ফেলছেন। Hello. It's really hard. Crazy day. Yeah. ওদিক দিয়ে বাকি আছে। Oh man, this is the snowland or Iceland, I think. You can see babies are enjoying, little kids. For them actually they no cold, no winter, they no hotness. They are just like to play. No one can even imagine this place was like without snow how it was, and now with snow it's like total Iceland. টায়ার্ড হয়ে গেছেন আপনি তো দুইটা করছেন না না আমি আপনার একটু হেল্প করে দিয়ে গেছি আর একটু করি let me go with my thingy কি করো তুমি what you doing she's playing you need to bring her oh yeah oh yeah they never listen anyone babies so, yeah it's hard for you she is alone there don't let because you know I don't know. They home. They make a lot of noise. They want to go outside. now they are make noising here What do you want? let me help my brother then I will come to help you no problem Thank you. guys it should be help each other otherwise it's getting harder for everyone so bye where should I start I'm here to help you I'm done with mine No, it's helping me. it should be because you know it's hard to do alone let me bring my gloves Snow পরিষ্কার করতে পারোস না মুই তো অনুরে কিন্তু কামার ভালো কিছু না এখন একটা স্নো পরিষ্কার করতে পারো ওই হাতের এটা তো আমাদের এলাকার বাঙালি তাই হাতের বাড়ি পরিষ্কার করে নিলে তুমি বুঝলাম এটাকে মনে করাইছে ইয়া দিয়ে যেটা গাড়িগুলো আসছে যে হয়তো তার বইলা আরে এতটুকু কত করা সম্ভব না
যাই হোক ভাই চলে আইসল্যান্ডও একটা আইসল্যান্ড যে দেখতে পাচ্ছি সেটাই সবচেয়ে বড় এটাই সবচেয়ে বড় কথা যে মরুভূমির ভিতরে আইসল্যান্ড আমাদের তো আজকে আর আমি গাড়ি নিয়ে বেরোবো না বলো দেখি কালকে হয়তো বেরোতে পারি কয়েকদিন বাড়াস না গাড়ি না এই যে দেখ আমি আর একটা পুরো শেষ করে লেছি খুব রিস্ক কিন্তু এই যে একটা গেলে তো সারবার আমি রাস্তা পরিষ্কার করে লেছি কিন্তু হ্যাঁ করে তো গাড়ি লাউ করতে গিয়ে পুরো রাস্তা এটার মতন ব্লক করে রাখছে কোনোখান দিয়ে বারণের কোনো সুযোগ নাই এই যে ওই মহিলা করবোটা গীতা আর মহিলা যে করতেছে মেল বক্স আর যাক সিটি অন্তত তোকে ঘরে আসুক ভেরি ডেঞ্জারাস এত তো লাগতেছে ভাই দেখতে না খারাপ লাগে না আমার কাছে কিন্তু মজাই লাগতেছে আগে জীবনে শুনতাম তাই কেন দিক দিয়ে এই লাইনে সবসময় রাস্তা চলে যায় ওই যে ওইখানে প্ল্যান করতে হয় যে সব এইদিকে থাকে That's all for today, guys. I had a lot of fun. I hope you guys enjoy with me, and that's a new experience for me in my life. And I hope you guys also saw how difficult to survive in the snow. So I hope you like that. Don't forget to subscribe my channel and comment. See you soon with a new vlog.